Hidden in the far corner of northeastern France, St. Louis crystal has been making spellbinding works of art for almost 500 years. And just as gingerware captures the essence of Chinese craftsmanship, glassmaking wonderfully reflects Europe's artistic heritage. Among St. Louis' most iconic creations are its paperweights. Oh, what are you doing right now? Alors là, je suis en train de fabriquer des fleurs pour futurs presse-papier. And what are the key skills for this type of work? C'est vraiment une passion de vouloir réaliser un presse-papier. Il faut être en même temps créateur, designer, artiste d'un côté aussi, pour pouvoir réaliser, fabriquer le presse-papier. Ange is a meilleur ouvrier de France, one of the finest artisans of this craft. Part of the process involves pulling molten crystal to extraordinary lengths. This is crazy. They're actually stretching the glass, and look how far it goes. Stretched more than 30 meters, when cool, a rod like this will be cut and combined with others. These combinations are then stretched again to make intricate floral patterns. Known as millefiori, the tiny pieces are later arranged into a mold. Finally, crystal is poured inside this to magnify the beautiful design. One of the factory's most prestigious collections features the Chinese zodiac. Look at this exquisite piece, crafted for 2024 to mark the Year of the Dragon. Wonderful. How does it actually feel once you've finished a piece? Je suis content de moi. C'est au niveau du résultat qu'on se rend compte du bon et beau travail qu'on a réalisé. En équipe, bien sûr. But it's not just paperweights, and they're not to the Orient. St. Louis has been making vases, tableware and chandeliers for centuries. Each piece a delicate dance between time and artistry. Le côté artistique est très important dans le métier de verrier. Quand on voit la complexité des pièces, il faut vraiment avoir un sens artistique pour la beauté de la pièce, pour la beauté du geste. What do you love about this job? Donc le plus beau dans ce job, c'est vraiment de transmettre le savoir-faire. La cristallerie a au moins plus de 400 ans, donc il faut transmettre ces savoir-faire, sinon ça n'a pas de sens. The work done here is a testament to individual skill and teamwork. All right, let's leave the heat and head over to the cold workshop. Come on. What happens on one side of the factory affects the other. That's especially true for the cutting and engraving workshop. Precision is vital, otherwise it's back to the very beginning. Ça demande beaucoup de rigueur et de concentration. Et dans tout ça, il y a l'automatisme qu'on va répéter en fait à chaque fois, avec tous les points où il faut être vigilant pour avoir un motif parfait. Every piece produced at St. Louis is unique. A true expression of a traditional craft that transcends time.